Good evening, and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Nicholas Manuel. Let's take a look at our headlines. One person was killed when two men on a motorbike opened fire at a three-wheeler in Panadura today. The United Kingdom raises human rights concerns with Sri Lanka. President's Counsel U.R. De Silva says they can work to eliminate the shortcomings in the quasi-court. Sri Lanka Coast Guard ship Samudra Raksha has been sent out to where the MV Eurosun ran aground. The attendance of students in schools, which began today in the Western Province, is less than 40%. The Anuradhapura District Office of the Department of Motor Traffic temporarily closes due to the risk of COVID-19. Now, diving into these stories in detail. One person was killed when two unidentified men arrived in a motorbike and opened fire at a three-wheeler in Panadura this morning. The assailants had fled the scene thereafter, and the victim was rushed to hospital, where he succumbed to his injuries. The STF have been deployed in the area to maintain security, and police are currently conducting investigations. The United Kingdom has raised human rights concerns with Sri Lanka, including the forced cremation of COVID-19 victims. High Commissioner to Sri Lanka, Sarah Halton OBE, said in a Twitter statement that the United Nations report in this regard is to be published next week, and that she would inform their approach to the United Nations Human Rights Council. Halton tweeted saying, quote, UK raising human rights concerns with Sri Lanka, including forced cremation of COVID-19 victims. UN report to be published next week will inform the approach to UNHCR, end quote. The President's Counsel, U.R. De Silva, said that they can work to eliminate the shortcomings in the quasi-court. අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව පාලනය යටතේ තමයි මේ කාර්ය අධිකරණ තියෙන්නේ අපේ අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධ මේ ඒවයින් වෙන්නේ මුස්ලිම් නීතිය අනුව යම් කිසි කාන්තාවකට ඒ දික්කසාද වෙන්න ඕන නම් ඒවයි තියෙනවා තලාත් ක්‍රමයට අනුව තමයි තලාත් කියලා තුන්සරයක් කීම තුල තමයි ඒ දික්කසාද වෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය අධිකරණවල කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒ අයට නඩත්තු ලබා ගැනීම සඳහා යන්න ඕනේ කාති අධිකරණයට. ඉතින් මේ ක්‍රමවේදය අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවේ පාලනයේ යටතේ ඒ අදාළ කාතිවරුන් විසින් කරනු ලබනවා. ඒවායේ තියෙනා වූ දුර්වලතාව තියෙනවා නම් ඒවා නැති කර ගැනීමට අපට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් ඉදිරියේදී. මුස්ලිම් කාන්තාවන්ට ලබා දිය හැකි සහනය එකම නීතියක් එකම රටක් කියන සංකල්පයේ යටතේ අපි මේ නීති වෙනස් කිරීමට දැනටමත් සාකච්ඡා කරනවා. ඒවා දවසින් කරන්න බෑ. The Sri Lanka Coast Guard ship Samudra Raksha has been sent out to the location where the MV Eurosun ran aground with necessary equipment to manage any possible oil leaks. The Navy said, quote, Sri Lanka Coast Guard ship Samaraksha, with officials from Marine Environment Protection Authority, have reached the scene of action. Apart from that, Sri Lanka Coast Guard ship Samudra Raksha has also been sent out to the location with necessary equipment to manage an oil leak if occurs, end quote. The tug Pandukabya of Hambantota International Port Group has been placed in the vicinity for assistance. The Ceylon Teachers Union reported that the attendance of students in schools, which began today in the Western Province, is under 40%. අද දින බස්නාහිර පළාතේ පාසල් ආරම්භ වුණා. පස්වෙනිද පාසල් නිවාඩු දීමෙන් පස්සේ ඒ ආරම්භ වීමේදී මුලින්ම අද ආරම්භ වුණේ සාමාන්‍ය පෙළ මෙවර විභාගයට පෙනී සිටින ළමයින් සඳහා තමයි මේ පාසල් ආරම්භ වුණේ. දෙමව්පියෝ විසින් පාසල් ළමයින් එවීම පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන පෙළේ පාසල්වල 40ක් විතර තමයි ළමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. කුඩා පාසල් ගත්තොත් ඒවයේ මගේ පැමිණීම 60%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ළමයින්ගේ පැමිණීම වර්ධනය කර ගැනීම මම හිතන්නේ ආණ්ඩුවේ සහ අධ්‍යාපන බලධාරීන්ගේ වගකීමක් ඇට අපි දකින්නේ. දෙමව්පියෝ තුල යම්කිසි තැතිගැන්වීමක් තියෙනවා. තවමත් පාසලට ළමයි එවීම සම්බන්ධයෙන්. Commissioner General of Motor Traffic, Sumit C.K. Alahakun, said the services provided by the Anuradhapura District Office of the Department of Motor Traffic have been suspended due to the risk of the COVID-19 virus. Issuing a statement, he said that measures are being carried out expeditiously to ensure the public hygiene in the office premises, and the office may open for the public soon. For further details on these stories, visit our website, www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Nicholas Manuel, and this was the Daily News Roundup.